Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأعرف نفسي أولا. اسمي دنيسة أوراليا ساكرة. أنا طالبة في الفصل الألف بقسم الأدب العربي في تعليم اللغة العربية بجامعة مالان الحكومية. في هذه المناسبة أريد أن أقرأ لكم خبر الاجتماعية والثقافية تحت الموضوع المجلس الأعلى للثقافة يصوت على جوائز الدولة للعام 2025 الثلاثاء. عقد المجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد اجتماعا هاشما يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 بدعوة من الدكتور أحمد فؤاد حنو وزيرة الثقافة للتصويت على زوائد الدولة للعام 2025 في مجالات الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية وقفا لاختصاصاته المنصوص عليها قانونيا. ويعقد الاجتماع بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية برئاسة وزيرة الثقافة دكتور أحمد فؤاد حنو، ويأتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى منبولي رقم 2315 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للثقافة. ويضم التشكيل الجديد عددا من الوزراء وكبار المسؤولين والمبدعين، ويشارك فيه أعضاء المجلس بحكم مناصبهم، ومنهم وزراء السياحة والأثر والتربية والتعليم الآلي والشباب والرياضة، إلى جانب أمين عام المجلس وممثلي وزارات الخارجية والهجرة والتخطيط، والمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء النقابات الفنية ورئيس اتحاد كتاب مصر ورؤساء الهيئة الثقافية، إضافة إلى الأعضاء المعينين بحكم أشخاصهم. ويتكون الاجتماع من جزئين: الأول يناقش الموضوعات العامة المدروجة على جدول الأعمال بحضور جميع الأعضاء، بينما يخصص الجزء الثاني للتصويت على الجوائز، ويشارك فيه فقط من يحق لهم التصويت، وهم وزير الثقافة والأمين العام والنقباء الأعضاء المعينون بحكم أشخاصهم. ويصوت الحاضرون على الجوائز بمختلف فروعها، وهي جائزة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية في مجالات الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية. وقد سبق للمجلس أن أعلن القوائم القصيرة للمرشحين وقفا لتقاري لجان الفحص المعتمدة. وينتظر أن يشهد الاجتماع مناقشات مؤسسات حول الأسماء المرشحة في ظل حرص وزارة الثقافة على ترسيخ مبدأ الشفافية وتفوق الفرص واختيار المبدعين الذي أسهموا بجهود بارزة في تطوير المشهد الثقافي المصري والعربي. And now I will read about socio-cultural news about the Supreme Council of Culture vote on the 2025 State Award. Tuesday, the newly formed Supreme Council of Culture will hold a crucial meeting on Tuesday, July 29, 2025, at the invitation of Dr. Ahmad Uwaid Hussein, Minister of Culture, to vote on 2025 State Award in the field of art, literature, and social science in accordance with its legally mandated responsibilities. The meeting will be held at the Council headquarters at the Cairo Opera House, chaired by the Minister of Culture, Dr. Ahmad Uwaid Hussein. This comes in implementation of Prime Minister Dr. Mustafa Medbouls Education number 2315 of 2025 regarding the reformation of the Supreme Council of Culture. The new formation includes a number of minister senior officials and creativities members participation by virtue of chair position include the Minister of Tourism and Antiquities, Education, Higher Education, Youth and Sport, along with the Secretary General of the Council, representation from the Minister of Foreign Affairs, Immigration and Planning. The Supreme Council of Universities head
of Artistic syndicates, the head of the Egyptian Writers Union, head of culture bodies in addition to members appointed in their personal capacity. The meeting consists of two parts. The first discusses general topic on agenda in presence of all members, while second part is dedicated in voting on the award, with participants limited only to those entitled to vote the Minister of Culture, the Secretary General of the Syndicate, head and the members appointed in their personal capacity. Athens will vote the various categories of award: the Nile Award, Appreciation Award, Excellent Award, and Encouragement Award. In the fields of art, literature, and social science, the council had previously announced the short list of candidates based on the report of the approved screening committees. The meeting is expected to feature extensive discussion regarding the nominated names, reflecting the mystery of cultures, emphasis on establishing the principle of transparency and equal opportunity, the selection the creativities who have contributed significantly to the development of the Egyptian, the Arab cultural scene.